السلام عليكم قوتابیانی بەڕێز باشن ئومێدەوارم باش بن قوتابیانی بەڕێز ئێستاش پرسیارە وزارەکانی ئپیسەودی حەفتەم بە تەواوی هەر هەموو پرسیارەکان شکار دەکەن لە 2024 هەتا کۆتایی باڵین هەتا 2015 هەمووی شکار دەکەن. ئێستا وا پرسیاری 2024 خولی دووەمە قوتابیانی بەڕێز خولی دووەمە second term 2024 دەڵێت چێ Jim left the stockade. کەی Jim left the stockade? Soon after Dr. Livesey had left. Soon after نەبوو قوتابیان long after. Soon after نەبوو لەبەرەوەی ئاگە بەبێت تامی گوتمان نا Jim گوتی I wanted to get away لەبەرچێ it was hot and it was full of blood هەتا ئەوە کان خوێنەکەی خاوین کردەوە after moments of thought باشە کەواتە ئەو نەبوو. Soon after it had got dark کە تاریک بوو بەلەمەکەی بنگەنی دیتەوە یان بەلەمەکەی سلڤەروانی دیتەوە ئەوە شەڵێن. At the end of the afternoon ئەوە دروستە قوتابیانی بەڕێز after eating lunch Dr. Livesey بەجێهێشت. After eating lunch Dr. Livesey بکەواتەوە شەڵێ. با بچینە پرسیارەشکە قوتابیانی بەڕێز پرسیاری 49 قوتابیانی بەڕێز. While Jim was cutting the ink rope he could hear گوتم هاتەوە لە وزاری ئەگە ببیتامی arguing and fighting چێ in the ship above him John and George Mary Israel Han and 4 others the coxswain and Long John Israel Han and another man Israel Han and another man. طبعا یەک پیاو لەگەڵ ئیزرائیل هاندی کۆکسوێنیش هەر ئیزرائیل هاندە بەڵام لەگەڵ لۆنگ جۆ سلڤەری نەبوو کەگە ببیتان بیگوتمان کە جیم بەلەمەکەی بێنگەنی دیتەوە یەکەم جا بەلەمە چی دیت ئەویش سلڤەر و جەماعەتەکەی بوون بەرەو کەناراوەکەی دەڕۆشتن چونە ئەشۆری کەواتە سلڤەر نەبوو کەواتە وەڵامی دی دروستە قوتابیانی بەڕێز. پەنجا both Dr. and Jim Hawkins when they left the stockade تیان کرد told others they were planning to go نەخێ کەس بە کەسی نەگۆ کە دەڕۆن went to get away to get the dead bodies نەخێت took 2 pistols هەردووچیان دوو سەرچیان لەگە خۆیان بوو بەڵێ ڕاستە هاوەمان باس کرد گوتمان هەردووچیان took 2 pistols دیاری 45. The second reckless thing Jim had done second reckless thing یا mad idea کامە بوو یەکەم mad idea dropping down into the bottom of the nearest boat ئەوە یەکەم mad idea بوو. The second mad idea leaving the stockade with only 2 men to protect it دوو پیاوی بەجێهێشت ئابراهام گرێی و سکواری بەجێهێشت to protect باشە to protect it کاتە چییە had decided to go down to the rock and find Ben Gunn's boat to cut the rope of Hispaniola ئەوە ڕاستە decided to drop down quietly to ئەوە firstە wanted to go back to the ship with Israel hands نەخێر pull down the pirates flag نەخێر ئەوە تەواوە ئەگەر هاتەوە قوتابیانی بەڕاست leaving only 2 men to protect the stockade ئەوەش هەر ڕاستە چونکە جیم دوو کەسی بەجێش لە بۆی ستۆکەیدەکەی بەجێ بکەن هەگایان لە ستۆکەیدەکەی بی سەنگەرەکەی سیاری 49 قوتابیان بەڕێز when Jim saw Hispaniola again next morning he wanted to stop the ship and knew that someone was sailing نەیدەزانی کە ینی نەیدەزانی کە یەکێک لێی دەخوڕی had the idea of getting the ship back to the pirates بەڵێ ئەوە ڕاستە فکری لەوەی کردەوە کە کەشتێکی بنێرتەوە چونکە تمشای کرد کەس کەشتێکە لێ ناخوڕی باشە it was clear لەبەرەوەی دەهاتوو دەچوو دیار بوو دیاریانی دیار بوو کەشتێکە کەس لێی ناخوڕی چونکە کەشتێکە کەسێک لێی بخوڕی بە دایرەکشنێکی تەواو دەڕوا بەڵام دەهاتوو دەچوو it was moving freely from her mast باشە کەواتە سی وەڵامە چی دروستە. سیاری 49 before Jim left the stockade his plan was پێشەوەی ستۆکەیدەکەی بەجێبێلی پلانی جیمی چ بوو قوتابیانی بەڕێز پلانی جیمی چ بوو to cut the Hispaniola free from her anchor دروستە to give the treasure map to silver نەخێر ئەوانە هیچی ڕاز نییە طبعا قوتابیانی بەڕێز گوتمان دوو وەڵام ڕاست ئەگەر پرسیاری وهاتەوە دەکرێ بڵێ to cut the Hispaniola free from her anchor ئەگەر وەڵامەشکەش بەهاتایەوە هەر ڕاست بوو find Ben Gunn's boat بەلەمی بێنگەنی ببینیتەوە ئەوەش هەر دروستە. سیارەشکە طبعا قوتابیانی بەڕێز بۆ زانیەکەن زۆر جار ئپیسەودی حەفتەم یان هەشتەم تەرکرایە لەبەر هەندێک کەمترین پرسیاری لێ هەیە باشە. سیاری 43 قوتابیانی بەڕێز Jim was excited and could not wait to get back to the stockade to tell others that he had returned the ship, he had got back the ship, he had found the treasure, he had killed Israel Han, he had joined this نەخێر هیچ فکری لەوەی نەدەکردەوە بە برادەرەکانی خۆی بڵێ ئیزرائیل هاندی کوشتیە بەڵام گوتی I could not wait to tell others that I had returned the ship. سیاری 47 on high up the mast Israel Han threw his at Jim and hit him in the shoulder چەقوەکەی فرێدا ولا شانی جیمیدا ئاگادار بە چەقو بوو باشە. سیاری 47 بیوەڵامی دروستە. سیاری چل قوتابیان when Jim was alone at sea he saw one light out in the water which showed him where the Hispaniola was where the Hispaniola lay where the Hispaniola was گوتی یەک لایتەکە بوو کە منی وێ لێ کرد بزانم ئیسپانیۆلا لە چێنەرە لۆی بچی
ئانکەرەکەی ببڕی cut the anchor. سیاری 49 قوتابیانی بەڕێز when he was on board of Hispaniola in his second time لە بۆ دووەم جار کە لە بۆردی هیسپانیۆلای بوو جیم مەوەستی جیمە Jim was hit in the shoulder with a knife. بەچەقو لێی درا لە کانی درا ئەوە جیمە وەڵامەکە دروستە قوتابیان Mr. Arrow was drunk and sick یەک جار هاتە سەر ڕووی کەشتی بەس جیم دوو جار لە سەر ڕووی کەشتی بوو هاتەوە سەر ڕووی کەشتی ئەوە جاری دووەمی بوو یەکەم جارەوە هیچ هەر لە سەر ڕووی کەشتی بوو دوای وازیان دوای لە لانچەتەکانەوە کەشتێکە لیان سندرا باڵین باشە کەشتێکە ینی بەجیان هێش when they went to the shore کەشتێکیان بەجێ هێش دوای سلڤەر دەستی کرد بە پلانەکانی خۆی کەواتە وەڵامی دی دروستە قوتابیانی وەڕەس سیاری 47 قوتابیانی وەڕەس when the doctor left the stockade went to the north Jim thought that he might go and see Ben Gunn بەڵێ ڕاستە جیم بیری کردەوە Ben Gunn دەبینی ئەوە ڕاستە با بزانین وەڵامی تر ڕاستە Captain Smollett decided to have a meeting نەخێر Jim also decided to hide behind a tree ANC نەخێر هیچیان ڕاز نیە تەنیا ئەی ڕاستە کە جیم وای حەز کرد کە دەچی Ben Gunn دەبینیت سیاری 47 Jim was able to kill and return Israel Han returned the ship return Hispaniola Israel Han دی کوشت و هیسپانیۆلاشی گەڕاندەوە وەڵامی دی ڕاستە سیاری 46 قوتابیانی بەڕێز Jim was able to beach the Hispaniola because کوتوانی هیسپانیۆلای ڕابگری و لەنگەر بگری Israel Han helped him step by step Israel Han gave him instruction how to do it بەڵێ ڕاستە He wanted to use it and go to secret cave نەخێر his father was an old sailor نەخێر Captain Smollett and Square wasn't friendly هیچ پەیوەندی بەو بابەتەی نییە سیاری 50 when Jim used the small boat became alone at sea he remembered the song and Admiral Benbow گۆرانی نەخێر he dreamt about Admiral Benbow بەڵێ dreamt خەونی بە Admiral Benbow he thought there must be still honest men دی ڕاستە ئەی ڕاز نییە قوتابیان remembered Admiral Benbow and the song ئەوە کاتەی بوو کە one of the crew asked Silver to sing a song بە سلڤەری گۆرانیەکی بڵێ سیاری 43 قوتابیانی بەڕێز Jim was able to stop the pirates using the Hispaniola by freeing the ship from her anchor to making himself a hostage نەخێر throwing cannonballs نەخێر killing Alan Jim کوی لێکردن پایرەتەکان بوەستن و نەتوانن بگەڕێنەوە سەر هیسپانیۆلای was able to stop the pirates using Hispaniola بەکارهێنانی هیسپانیۆلای بەوەی freeing the ship from her anchor ئانکەرەکەی پستراند سیاری 27 و 28 طبعا سیارێکمان حەڵ کرد 2024 کۆرسی خولی دووەم هاتبەوە ئەو کاچی باسم کرد کە ئەپیسۆدەکەم شەرح کرد دوو جار هاتەوە لێرەش هاتەوە هەرەماش تیشە کۆپی کرایە باشە تەنیا هەندێک لە هەڵبژاردنەکان دەستکاری کرایە 28 Jim sailed the little boat out to Hispaniola سیاری 28 دەخینمەوە قوتابیانی بەڕێز Jim ئەو بەلەمە گتکەی بێنگەنی سیل کرد یاخود لێ خوڕی لە بۆ هیسپانیۆلای to keep it safe near the treasure island لۆ چ بوو so as to pull it so that he could anchor rope and get it on board ئەوە ڕاستە so that find Ben Gunn salted meat طبعا ئەوە زۆر ڕاستە ئەوە دی وەڵامی دی ڕاستە بەڵام salted meat Ben Gunn's goat skin بەلەمی بێنگەنی لە goat skinی دروست کرا بۆ قوتابیانی بەڕێز ناک salted meat باشە لە goat skinی بوو ینی ئەوە هەڵەیە باشە ئێرە نەک salted meat goat skin مان لە پێستی بزنی دروست کرا بکاتە لەبەر هەندێ هەڵەیە ببورن Jim left the stockade soon after Captain Smollett had left ئەوە هەر پیت پێنی Captain Smollett بریندار و هەر نەیدەتوانی بڕوا at the end of the afternoon بەڵێ ئەوە ڕاستە when he saw Black Dog again نەخێر soon after it had got dark ئەوەش نەخێر وێن گوتمان کە کاتی تاریک بوو بەلەمەکەی دیتەوە و ئەوانە سیاری 47 قوتابیانی بەڕێز Jim Hawkins used to ride the sea and cut the rope of Hispaniola Ben Gunn's boat Ben Gunn's boaتی بەکارهێنا بەلەمی بۆتی بەکارهێنا to cut the Hispaniola free from her anchor بەلەمی Ben Gunn The second reckless thing that Jim did was he decided to take Ben Gunn's boat to Squire نخير to tell Ben Gunn their crisis نخير and no to Spike نخير a little boat and free to Hispaniola to take a little boat and free Hispaniola
بێنگەن بۆت لە بۆ سکواری ببان نەخێت بێنگەنز بۆتەکەی برد لە بۆ کەشتێکی لۆی free from her anchor هاو سنجاراتەوە بەزە پرسیارە قوتابی بەرە پرسیاری 48 قوتابیان برد Jim Hawkins used the little boat to ride the sea and free the ship ئەو little boatەی لە بۆ چ بەکارینە find the treasure visit the stockade go to the admiral Benbow visit the stockade find the treasure ride the sea and free the ship ئەوە تەواوە ئەوە چەند جار بێتەوە ئەوە چەندەم جارە قوتابیان زۆر بەڵە قوتابیانی بەڕێز لێرەدا هاتینە شیکارکردنی تەواوی پرسیارەکانی ئپیسەودی هەفتەم تەمان ئپیسەودی هەفتەم زۆر ساڵتەرێک دەکرێت لۆ یەکەمترین پرسیاری لەسەرە هەشتەم و هەفتەم کەمترین پرسیاریان لەسەرە امیدوارم سودمەند بن لەگەڵمان بن لە بۆ شیکارکردنی کتێبی چالاکی سەرکەوتوو